Voyaging Towards Excellence by Achyut Godbole. अच्युत गोडबोले यांची वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स ही शेवटची स्टोरी आहे, जी काही आपण आपल्याला प्रोज सेक्शन जे दिलेले आहे तर त्या प्रोज सेक्शन मधली आहे. तर अच्युत गोडबोले बॉर्न इन 1950 मध्ये हे जे आहे अच्युत गोडबोले यांचा जन्म आहे. ते सध्या जे आहे सध्या पण एक नावाजलेले आणि फार मोठे रायटर आहेत मराठी इंग्लिश मधले. फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the introduction of Achyut Godbole. He is well known for his writings in Marathi and English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. His writing style is informative and yet very informal. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. This autobiographical sketch penned by Achyut Godbole depicts his journey from a middle-class school boy to a famous writer. He was a successful general manager of Patni computer systems. He headed many other reputed companies and later became a famous writer. The present write-ups discuss his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge. He discussed at length the ingredients, essentials of success and the ways to achieve it. तर ही अच्युत गोडबोले यांचा जो प्रवास आहे, आत्मचरित्रपर लिखाण आहे. तर हे जे आहेत मूळचे सोलापूरचे आहेत, एक मराठी माणूस आहे आणि टॉपचे सायंटिस्ट पण आहे. 1972च्या IIT मुंबईचे जे आहेत स्टुडंट्स राहिलेले आहेत. तर त्यांनी त्यांचा प्रवास सांगितलेला आहे. तर ते सुद्धा मध्यम वर्गीय आहेत. तर त्यांनी कशा पद्धतीनं त्यांचा प्रवास केलेला आहे ते पहा. इट हॅड व्हेरी सिम्पल अपब्रिंगिंग. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. Our 300 square feet house did not even have basic cabinets as fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or a gas stove, live alone, an air conditioner or a car. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dinner table and a gas stove at home. म्हणजे अच्युत गोडबोले सुद्धा ते अतिशय सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये आहे. 300 स्क्वेअर फीटचं त्यांचं घर आहे आणि त्यांना कोणत्याही बेसिक कम्युनिटीज नव्हत्या. त्यांच्यासाठी डायनिंग टेबल नव्हतं, रेफ्रिजरेटर नव्हतं, गिझर नव्हतं, फॅन पण दुरापास. तर हे जे आहेत हे त्या गोष्टीला मुकलेले आहेत लहान. देन आय एंटर द नेक्स्ट नेव्हरदलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. तरी सुद्धा ते म्हणतात की माझं बालपण जे आहे साहित्यिक दृष्ट्या शैक्षणिक दृष्ट्या श्रीमंत झालेला आहे. चाइल्डहुड पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड वसंत बापट यूज टू विजिट अवर होम अँड फॉर अवर्स I could listen to the discussions about poetry and literature मराठी. तरी सुद्धा ते म्हणतात की माझं बालपण जे आहे इतकं शैक्षणिक दृष्ट्या श्रीमंत झालेलं आहे माझ्या वडिलांमुळं. विंदा करंदीकर असतील, मंगेश पाडगावकर असतील, वसंत बापट असतील, तर असे दर्जेदार लोक जे आहेत माझ्या घरी येईल. दे यूज टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स अँड थॉमस हार्डी. आणि ते लोक जे आहेत या साहित्यिकाबद्दल चर्चा करायचे. आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन्स इन डेप्थ बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड. वी ऑल्सो वेअर लकी टू हॅव पंडित कुमार गांधर्व, पंडित भीमसेन जोशी and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. म्हणजे अच्युत गोडबोलेचे जे व्याख्यान आहेत किंवा त्यांचे जे बुक्स आहे मी वाचल्यानंतर तुम्हाला सुद्धा लक्षात येईल हा माणूस जो आहे हा माणूस कशा पद्धतीनं एक मराठी माणूस IITian होतो त्या काळामध्ये, ज्या काळामध्ये IIT नावाचा शब्द सुद्धा कुणाला माहिती. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन ऍट आवर होम वेअर अबाउट म्युझिक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा. आय कुड लिसन टू द डिस्कशन्स अबाउट वान गो, Mozart and Michelangelo
etc. It was because of such a milieu around me that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equally, if not more important in our lives than science or technology. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. It is necessary, but if at all there is not something which enriches our lives and puts meaning to our existence, it is the arts, music and literature. म्हणजे त्यांचं बालपण जे आहे आर्ट्स, म्युझिक आणि लिटरेचर यांनी पूर्णपणे भारावून गेलेलं होतं. दिस इज नॉट टू से दॅट आय डिड नॉट लाईक सायन्स और मॅथमॅटिक्स. In fact, I loved these subjects. However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examination. I used to study these subjects, or any subject for that matter, for its inherent beauty. I found Newton's law of motion beautiful and Pythagorean theorem elegant. I loved solving problems of physics and mathematics of the ninth standard when I was in seventh, not to show off, but just because I used to get involved in solving them. I used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving. Obviously, these problems were not a part of the curriculum, but I enjoy the whole process. This attitude of looking beyond marks or examinations and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude, which came handy when I appeared for my IIT entrance, because this exam is completely based on your problem solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly. I score 100% marks in mathematics in almost all the examinations that I appear for from my first standard until IIT. Barring only a few times I stood 16th in the SSC. At that time, this examination was for the whole of Maharashtra, including Nagpur, and I stood first in the university in all subjects put together. Those days, you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in university. Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it, for I doubt if anybody in Solapur even knew about this rule. Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured very good rank in, म्हणजे त्या काळामध्ये जे आहेत नागपूर आणि आपलं जे पुणे आणि मुंबई बोर्ड याचं विभाजन झालेलं नव्हतं, तर त्या बोर्डामध्ये जो आहे हा 16 नंबर मध्ये पास झालेला कॅन्डिडेट आहे SSC ला. आणि त्यावेळेस IIT कुणाला माहिती पण नसेल, आणि त्यावेळेस आता सारख्या NTA सारख्या एंट्रन्स एक्झामिनेशन नव्हतं, तर त्यांना डायरेक्ट 10th 12th वरती जे आहे IIT ला admission भेटत असे. I was quite happy getting into IIT, but my joy was short-lived. At Solapur, I had not seen any building which was more than 3-storied. Mumbai, however, was full of skyscrapers. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible, and my construction of English sentences very awkward, to say the least. Due to all this, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे त्यांच्यामध्ये जो निर्माण झालेला इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आहे, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जे द स्टोरी, द मेन सेंट्रल आयडिया ऑफ द स्टोरी इज थ्रू द एक्सपिरियन्सेस ऑफ हिज own. Through this autobiographical story, Achyut Godbole wanted to express his own experiences like inferiority complex. One day I was sitting at my mess table in hostel city when a senior guy came and sat on the chair adjacent. He was a convent educated guy with fairly
sophisticated. English, at least spoken or colloquial, he was a bit arrogant and wanted to pull my leg. He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence of everything that I said. After about 5 minutes, he walked away after insulting. I felt extremely humiliated and upset. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this incident was the last straw. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. However, it was only my self-esteem which stopped me. Suddenly, a feeling of determination and strength came over me and gripped me. Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in the school, college, and IIT with many on awards in mathematics, there must be something right. Why should I give up? And that too for a silly and small thing like English. I was not give up anymore and I was determined to fight back. म्हणजे एक कॉन्व्हेंटचा मुलगा जो आहे, एक कॉन्व्हेंटचा मुलगा जेव्हा यांना जे आहे अच्युत गोडबोलेंना कॅन्टीन मध्ये भेटला आणि तो कॉन्व्हेंटला शिकलेला असल्यामुळं जे आहे तो यांना कोलोक्वियल इंग्लिश मध्ये बोलू लागला, वेगळ्या इंग्लिश मध्ये बोलू लागला. आणि अच्युत गोडबोले यांची इंग्लिश जी आहे, इंग्लिश इतकी वीक होती, वोकॅब्युलरी त्यांना माहिती नव्हती. त्याच्यामुळं यांना असं वाटू लागले की आता आपण बॅग भरली पाहिजे, आपल्याला सोलापूरला जायला पाहिजे. म्हणजे हे मराठी मध्ये शिकलेले आहे, झेडपी शाळेमध्ये आणि त्याच्यामुळं त्यांच्यावरती प्रभाव असा पडला की आता आपलं काही खरं नाहीये. जर एवढे स्टँडर्ड स्टुडंट्स जर इथं असतात, तर एवढे स्टँडर्ड स्टुडंट्स या ठिकाणी असतील तर आपण यांच्या समोर काहीही करू शकत नाही अशी. ऍज आय क्लाइम्ब द स्टेअर्स ऑफ माय हॉस्टेल रूम, my plan was ready in mind. Normally, most of us who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking, translate it in English, and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely avant-garde fashion. I had decided that I would do nothing of this sort. I wanted to achieve excellence, this urge to excel in anything that you try to do has since the childhood. Whether I would succeed in this or not, I always set my aims high. In this case too, I wanted to speak in excellent, elegant, and fluent English. The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels. I studied etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and connecting them myself all the time and improving day by day. It took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking English at length with anybody. My fear had vanished and I started feeling at home in my hostel. In my future career, out of 32 years in information technology field, I was the chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineers worldwide. During that period, I had to give several presentations or negotiate many contracts with the CEOs, directors, or VPs in the US, UK, or Australia. I was absolutely at easy at that time. It is only the efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software company. At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR, and BAR. They included top-ranking students from IIT, visiting professors in American university, and very renowned mathematicians in the world, and so on. I was instantly attracted to this group. This friendship had a lasting impact on my means. In the particular story, Achyut Godbole wanted to tell us the background of our near and dear. म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे
अच्युत गोडबोले यांनी सांगितलेलं जे एक्सपिरियन्सेस आहेत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय की आजपर्यंतची हिस्ट्री अशी आहे की जे मुलं झेडपी शाळेमध्ये आहे, जे मुलं मराठी शाळेमध्ये आहे, हे मुलं म्हणजे टॉप रँक वरती आहेत. जर युपीएससीचा रिझल्ट जर बघितला तर युपीएससीच्या रिझल्ट मध्ये जेवढे कलेक्टर, IAS, IPS वगैरे जे आहेत तर ते सगळे झेडपी शाळेमधले आहेत, मराठी शाळेमधले आहेत. त्यानंतर काही जे आहेत इंग्लिश मीडियम स्कूल मधले आहेत, काही कॉन्व्हेंट मधले आहेत, फार कमी कॉन्व्हेंट. म्हणजे याचा अर्थ असा नाहीये, त्यांना सांगण्याचा अर्थ असा आहे, आपण जे आहे आपल्या मनामध्ये जो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होतो, म्हणजे आपल्याकडे दोन प्रकारचे लोक आता सध्या आहेत. एक म्हणजे इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आणि दुसरा जो आहे सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असा निर्माण होतो आहे काही लोकांना की आपण मराठी लँग्वेज बोलायची नाही, मराठी लँग्वेज ऐकायची पण नाही. काही मुलांना जर आपण विचारलं, छोट्या छोट्या मुलांना 3rd स्टँडर्ड किंवा 4th स्टँडर्ड मध्ये इंग्लिश स्कूल मधल्या मुलांना तू मराठी बोल, तर ते मुलं बोलत नाहीये. ते कारण असं आहे दे वॉन्टेड टू स्पीक मराठी ऍज अ व्हेरी कॉमन लँग्वेज, व्हेरी सिम्पल लँग्वेज, लँग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, अशा पद्धतीने असतं. बट माय हंबल रिक्वेस्ट टू यू ॲज अ टीचर ऑफ लँग्वेजेस, यू हॅव टू स्पीक मराठी. म्हणजे मराठी आपली जी आहे मदर टंग आहे, तर आपण घरी बोलत असताना किंवा आपल्या परिसरामध्ये बोलत असताना किंवा लोकल मध्ये बोलत असताना आपण मराठी इतकी शुद्ध बोलली पाहिजे, इतकी चांगली बोलली पाहिजे की समोरच्या व्यक्तीवरती त्या मराठी भाषेचा प्रभाव पडला. देन यू हॅव टू स्पीक हिंदी इन व्हेरी गुड मॅनर. हिंदी सुद्धा आपली जी आहे नॅशनल लँग्वेज आहे, तर हिंदी सुद्धा अस्खलित बोलली पाहिजे. एक शौक म्हणून, एक भाषा म्हणून आपण जे आहे चांगल्या पद्धतीने हिंदी बोलली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, यू हॅव टू स्पीक इंग्लिश ऍज अ इंटरनॅशनल लँग्वेज. एम आय राईट? डू नॉट यूज इंग्लिश मिंग्लिश टिंग्लिश, म्हणजे मिक्सिंग लँग्वेज जे आहे यूज कधीच करायची नाही. म्हणजे तुम्ही एक वाक्य मराठी बोलता, दुसरं वाक्य हिंदी बोलता आणि तिसरं वाक्य इंग्लिश बोलता. इट्स नॉट गुड. म्हणजे हे असं बोलणं म्हणजे वी आर विअरिंग सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स विच हॅज व्हेरी कलर्स, म्हणजे जे कलर्स जे आपण ठिगळ लावलेले आहेत एखाद्या शर्टला वगैरे, पॅन्ट, तशा पद्धतीने आपण करतो. आणि त्याचबरोबर आपण उर्दू बोलली पाहिजे, पंजाबी बोलली पाहिजे, अशा लँग्वेजेस, व्हेरियस लँग्वेजेस बोलल्या पाहिजेत आपण. आणि त्या शिकल्या पाहिजे, जर्मनी शिकली पाहिजे, तरच आपल्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मजा आहे. नाहीतर काही काही लोक जे आहेत स्वतःला इतकं दाबून ठेवतात की मराठी चांगली येत असून सुद्धा मराठी बोलत नाहीत. त्यांना असं वाटतं की मराठी बोलल्यामुळे काहीतरी प्रॉब्लेम होईल, कुणीतरी आपल्याला कमी समजेल. तर असं काही नाही. अच्युत गोडबोलेंचं एक्झाम्पल जे आहे, द पर्टिक्युलर ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी इज फॉर यू अँड यू ऑल्सो. म्हणजे ही स्टोरी तुमच्यासाठी आहे की IIT मधले कोलोक्वियल लँग्वेज किंवा फाईन लँग्वेजेसचे जे लोक आहेत, तर ते लोक कशा पद्धतीनं राहतात, कशा पद्धतीनं बोलतात, हे तुम्हाला सांगण्याचा. म्हणजे जास्ती पण इंग्लिशची काही काळजी करायला नको आहे, कारण इंग्लिशच आपण शिकण्यामध्येच आपलं सगळं आयुष्य जर जात असेल तर मग बोलायचं कधी? त्याच्यासाठी जशी लँग्वेज येते तशा पद्धतीने ती बोलत चला. एखादा छोटा मुलगा असतो, तो मुलगा छोटा तोत्रा बोलतो आहे, परंतु त्याची भाषा आपल्याला अतिशय गोड वाटते आहे. तसं आपण सुद्धा त्या भाषेवरती प्रेम करा, भाषेचे व्याकरण शोधत बसू नका. तर अशा पद्धतीने जे आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आय स्टार्टेड हेडिंग Patni software division, occupying the same chair. My head office was in Cambridge, Manchester, USA, very near Boston. It was in fact the adjacent building of MIT in America. I had to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunchtime to meet my friends. There, one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. If you walked for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. I used to visit both of these universities and could talk to a number of Nobel laureates. During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, and Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP/IP, which is the basic protocol of internet. All these discussions with these greats broadened my horizon, and my aims and worldview became global. It taught me humility and made me realize that I had to achieve a lot in life. The lesson in humility
and hard work as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. Our group was interested in all these branches apart from all the fine arts such as music, literature, then painting. In short, our group was interested almost anything under the sun and which concerned human life and existence. I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any exam. There was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. It is very difficult to become a master or an expert in all these subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. Any of us could easily top the GRE examination and migrate to the US. However, that thought never even touched our minds. To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important. Therefore, I plunged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me. We used to discuss about relatively Big Bang, aesthetics, literature, philosophy, economics, and many other subjects every day until late into the night. My cupboard was full of books on a variety of topics. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in and technology and social sciences. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility, and humanity. Concern for our fellow human beings. I learned these values during my IIT days. I also became a firm believer rationalism and equality for all the castes, creeds, races, genders, and religions. I started nature as a god and humanity as a religion. Then I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals and with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for 125 months to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 hours in Mumbai, and finally settled an information technology as my career. I spent 32 years in information technology, out of which I was chief executive officer or MD or the software head for 23 years for a large global multinational software company with thousands of software professionals worldwide and 6 offices. एक गोष्ट लक्षात घ्या की एखादा व्यक्ती संघर्ष करतो आहे एखाद्या परिस्थितीच्या समोर, तर तो किती संघर्ष करतो पहा. तर यांनी सत्याग्रह केलेला आहे, सर्वोदय केलेला आहे, जेलमध्ये हे 10 दिवस राहिलेले आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात की चेंज इज द लॉ ऑफ आवर लाईफ. म्हणजे आपल्या लाईफ मध्ये आपण किती चेंज झालं पाहिजे त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण पहा. म्हणजे मुंबईमध्ये जे आहे, मुंबईमध्ये या IIT जे आहे म्हणजे अच्युत गोडबोले यांनी 13 हाऊसेस मुंबईमध्ये शिफ्ट केलेले आहेत. 13 ठिकाणी. म्हणजे आपण एखाद्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी किती विचार करतो, तर यांनी जे आहे 13 हाऊसेस बदललेले आहेत जॉबच्या निमित्ताने, या भागात त्या भागात. जवळपास 23 वर्ष जे आहेत, 23 इयर्स ते MD म्हणून राहिलेले आहेत, सॉफ्टवेअर हेड राहिलेले आहेत, लार्जर ग्लोबल मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपनी, आणि 6 ऑफिसेस मध्ये राहिलेले आहेत USA मध्ये. आणि जवळपास जे आहेत 500 ते म्हणजे 150 टाइम्स म्हणजे फॉर बिझनेस. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटन 4 बुक्स. म्हणजे एवढे करून सुद्धा यांनी 4 बुक्स लिहिलेले आहेत, 500 ते 700 पेजेसचे. आणि त्यांनी जे आहे त्यांनी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोशल मुवमेंट मध्ये यांनी यांचं लाईफ घालवलेलं आहे. म्हणजे
आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी, म्हणजे 34 बुक्स यांनी मराठीमध्ये लिहिलेले. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स विथ टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर इच. However, it is not the sell or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. मुसाफिर नावाचं बुक आहे, त्याच्यानंतर मन्नत नावाचं जे बुक आहे यांचं मुसाफिर मुसाफिर नावाचं जे बुक फार जे गाजलेलं आहे, त्याच्यापेक्षा किमियागार जे बुक आहे ते सुद्धा अतिशय चांगलं आहे. My book Boredom on Management has created at least 20 successful interpreters. Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or in profit after reading my book on economic. अर्थात many have turned to mathematics after reading my book on mathematics Ganiti. The same is true about my books on Indian music, Naad Ved, English literature, Japurja, Canvas, then Limelight, Western music symphony, or books such as Genius, Rakta, or Vitamins, or Anartha. The reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching hearts of thousands, if not lakhs of my readers, that keeps me going. Why am I telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst for knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die. म्हणजे त्यांनी जी the main aim of the autobiography of Achyut Godbole is to show the thirst for knowledge. एखाद्या व्यक्ती म्हणजे ह्या अच्युत गोडबोले यांनी जे यांनी ही स्टोरी कशासाठी सांगितलेली आहे, ज्या व्यक्तीला थर्स्ट फॉर नॉलेज आहे, म्हणजे नॉलेज घेण्यासाठी ते शिकतात. भले तुम्ही आता IITN व्हाल, IIT ला जाल, तर ज्या लोकांमध्ये थर्स्ट फॉर नॉलेज आहे तर तेच लोक पुढे जाऊ शकतात. ज्याच्यामध्ये क्युरियोसिटी आहे, उत्सुकता आहे, ते लोक पुढे जाऊ शकतात. ज्याच्यामध्ये ह्युमॅनिटी आहे ते पण लोक पुढे जाऊ शकतात. ह्युमॅनिटी आहे, मानवतावाद आहे, ते लोक पुढे जाऊ शकतात. रॅशनॅलिटी माहिती आहे तुम्हाला, तार्किकता, तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. समजा तर्कशुद्ध म्हणजे काय, जर कुणी तुम्हाला जर असं म्हटलं की सायन्सचे म्हणून की आता हा करोना जो आहे, करोना एक ब्लाइंड फेथ आहे आणि असं आहे, तर तुम्ही सुद्धा हो 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 म्हणताय. व्हॉट इज यूज ऑफ युअर सायन्स, व्हॉट इज यूज ऑफ युअर सायन्स नॉलेज, तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. इट इज नॉट ब्लाइंड, इट इज अ ऍक्च्युअल कंडिशन. म्हणजे जेव्हा सायन्सचे विद्यार्थी मी पाहतो आहे दरवर्षी कर्णपुरा यात्रेसाठी जे आहेत पायात चप्पल न घालता 10-10 दिवस जातात. व्हॉट इज यूज ऑफ देअर सायन्स नॉलेज, सायन्स नॉलेजचा त्याला यूज काही राहत नाही. त्याला जे आहे रॅशनॅलिटी असं म्हणतात. रॅशनॅलिटी, तर्कशुद्धता असली पाहिजे, इक्वॅलिटी असली पाहिजे, टीम वर्क आपल्याला करता आलं पाहिजे, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स असलं पाहिजे, आणि नेव्हर से डाय, थिंकिंग बिग. आणि आपली जी थिंकिंग जी आहे ती बिग असली पाहिजे, कारण ट्रेंड्स बदलत आहेत. जेवढ्या लोकांमध्ये टॅलेंट्स आहेत त्यांचे करिअरचे पॅरामीटर सुद्धा बदलत आहेत. पूर्वी आपण म्हणायचो की फक्त MBBS झालेला डॉक्टर होता, आता सगळे MBBS झालेले IAS किंवा IPS चे एक्झाम देतात. मेजर लोक जे आहेत ते MBBS झालेले कलेक्टर्स आहेत, IAS आहेत, IPS, म्हणजे अशा म्हणजे करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा बदलत आहे. त्याच्यासाठी जे आहे थिंकिंग बिग, नेव्हर से डाय अँड क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स जे आहे अशा पद्धतीनं पाहिजे. आणि तुम्ही अवश्य जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा तुम्ही जे आहे अच्युत गोडबोलेंची जे आहे प्रोलिफिक रायटर आहे म्हणून किमयागार हे पुस्तक वाचा. तुम्ही बोर्डड्रम वाचा आणि गणिती जे आहेत ते बुक जे आहे ते वाचा. युट्यूब वरती यांचे व्हिडिओज आहेत ते तुम्हाला भविष्यासाठी प्रेरणा देतील असं मला नक्कीच वाटतं. तर ही एक प्रेरणादायी स्टोरी आहे, मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू.